I'm full of memory, living back through centuries. I feel connection. Ой, блядь. Поехали. Сохранились мы в каменном зале. Фокусируйся на моем лице. Тварь. Так, нормально. Чатик куда-то пропал. Бах. Всё, чат на месте. Так, сейчас приду. Одна миллисекундочка. We don't even know these people. That doesn't matter. Of course it does. You would choose strangers over us? That's not what I said. Can we stop shouting? No? Can't keep the goblins out forever. This is no fortress and we're no warriors. Calm down, please. I won't leave them behind. You're going to get us killed. Take your time. Get a feel for it. Oh, the waiting's getting to me. If we left, we could at least make a run for it. Так, я тут. I'll catch a break. Так, сейчас надо побазарить с Чериком. Very well. Children! Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. Заколебали настройки включаться. Скотинусы. Это нелегально. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts. Я ничего не делаю сейчас. Оно само скипнулось. Blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. Hell's great fires. You were on the ship. Конечно, мы все вместе там были на этом корабле. You saw her then. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli, a devil's advocate.
a champion in the blood war between diabolical forces and demons. Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. An excellent suggestion, but your party's full up. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. A splendid Окей. plan. We'll talk more there. На самом деле очень не нравится Лизель, постоянное неодобрение каждого пикселя моего действия. Это вообще нифига не нормально. О, эта дура сейчас здесь? Реально? Я думал, она на болоте всегда. Ah, if it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. You're twitching something fierce, love. And your eyes. You look like you don't know the meaning of... Не, это про меня, это про меня. Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Ладно. Oh, there's nothing like a pain in the nose. Даже сложно выбирать. Я ее еще не видел, кстати. Я проскипал эту ветку. Aha! You take a sup of that and you'll feel right as rain, sweetie. Я сохранюсь, потому что обычно тут какое-то проклятие висит. Oh, 'tis just a healing potion, nothing fancy. Here. You just look like you might need a pick-me-up. I'm sorry to go on about it, but are you all right? You're looking awful peaky. Then let old Auntie Ethel have a look at you. First things first. Tell me what's at you. И я буду целиться на каждой тыке, потому что, ну, привычка уже чисто. Такая сложилась. No. That's as serious gets. Our past defines us, Petal. Without it, why, we could be anyone. Were you hurt recently? An accident of some sorts? That could explain things. Мне иногда так хочется просто, ну, типа, я в целом не могу пойти по злому пути, но вот эти вот ответы... Потому что, ну, это как бы импонирует. Потому что глобально ты не можешь поступать по злому. Типа, когда ты делаешь какое-то глобальное зло, именно в игре, меня прям жмыхает. А если вот такое, то почему бы и нет? Сука, я сейчас нажму, блядь. Мне ничего не остановится, я это нажму. Короче, значит, F5. Еще потом загрузимся обратно. Oh, you cheeky pup. That might scare someone else, but I know what naughty girls need. A bit of love and care. If I was back in my tea house, I'd make you a cuppa and tell you to put your feet up. Alas, here I can only tell Кстати, you баги to с руками. mind Вот тут yourself. видно очень сильно. And Но модель колбасит. to browse my bits and pieces, of course. Let me know if anything catches your eye. Myself included. Че, конченая бабка. Тебе что, совсем уже? Как жаль, что у меня уже есть информация, что это за тварь.
Sure. What else am I here for? Bye now, Petal. Кстати, возможно, эта ветка новых квестов откроет. Она еще и зелье дала. Hello, Petal. Need anything? Hey, bother. Давайте посмотрим, что у нее есть. Можно, ну, Блэд, уберите эту бучьи баги. Такое. Да, посох. До тех пор, пока владелец не носит сверху, он получает 2%, плюс 2 к испытаниям. Ну, то есть, на самом деле, выглядит очень сильно. Так как, ну, типа, на данном этапе я получаю сильный посох только где-то в жопе мира. А конкретно баф на испытание. Ну, почему бы и нет? Все, спасибо. Бабуля. А я теперь... Эту херню еще продать. Take. А, тут вот Дамон. Мне же еще к нему надо зайти. Побазарить. Он тоже вроде что-то интересное продавал. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection is pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Ну, Натурел, кстати, я не помню, так это где это. Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. А, Натурель это типа где-то в этом, в There's Аверно. nothing in all the realms like the utter Я бы power на of английском уже firm говорить начал, но, machinery. к сожалению, русский родной язык. Alas, my offerings are far more humble these days. Кстати, он все еще много продает всем. Классный чел. Во-первых, у него сразу можно взять какую-то тяжелую броню. Плюс 1 к проверкам на силу. Вот это неплохая вещь. На самом деле все слабое. Относительно. Можно вот тут сайд-квест небольшой взять. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way! She Не-не-не. didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Your Перевод, кстати, mind неточный. wanders. If the crossbow bolt shot through her mouth, would she taste the metal before she died? Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Блэд, я реально, я просто, я пройду сейчас второй раз по такому пути, по которому я хожу, а потом я начну, типа, сделаю что-то средненькое между добрым и злым, а потом, возможно, можно фул злое сделать, потом можно вообще с другого переса пойти. Вообще, ну, по-хорошему, я единственное, что надеюсь, что пофиксит наконец-то конченую концовку с Карлах. У меня так просто очко сгорело. Ну, во-первых, как уже там кто-то писал в конце, никакой инфы, я потрахался с этими персами там. То есть это единственная игра, в которую я бы играл, в которую ради которой я бы стер себе память бесконечное количество раз. Это единственная игра, с которой так могу сказать. И, к сожалению, и к счастью. Одновременно. Я в следующий раз буду тупо вот такие варианты нажимать, потому что вариант с Баалом, как типа с этим, с тем, чтобы убить полмира, но при этом спасти Baldur's Gate, ну или что-то типа того. Вообще хуй знает, какая концовка будет, если по пути Баала пойти. Но мне эта идея нравится. То есть, условно, сломать темную рощу и подчиниться Абсолют. Мне не нравится, потому что Абсолют какой-то, ну, полностью хреновая ветка, мне не нравится. Так.
Looks like the Absolute sent me a protector. You Абсолют. wanna kill her too? You move. Ни хрен не отойду. Не уйдешь. Учитывая удачу. Блять, пропал нихуя себе. Я удивлен слегка. What in every hell is wrong with you? Да мне похуй. Damn you. Damn it. Why do you care if a goblin lives or dies? Your soft heart will be the death of us. Gods, you're exhausting. Fine then. Кстати, ничего не меняется от выбора. It's alright, Arca. Let's go. Я Лизель просто выкину при первой же возможности. Я так бесит на мразота. Believe it or not, but I witnessed a similar standoff back at the Yawning Portal. Of course, an establishment like that invites all sorts of Привлекает. outlandish entertainments. Рассказывай. An inn in Waterdeep. Ooh, never a dull moment there. Adventurers come from all over Faerun to try their luck down the well. Leads into the Undermountain, you see. Full of death, danger, vast amounts of treasure. Hard to resist. Так, Oh, давай. a drow, a dragonborn, and a cleric of Cyric walk into a bar. Your standard fare. Maybe someone was cheating at Так, cards. вот, Maybe кстати, я it этого was диалога не видел. weird, lovers Еще один quarrel. плюс этой игры. In any case, out came the crossbow, and a hush fell over the entire room. Эти пути, это пи***ц. Меня прям просто... Я не могу. I stood up and yelled, "Shadow Dark Ale for everyone!" The crowd cheered. The tension drained into 6 tankards, and soon all was well again. In a place like the Гейл Yawning красавчик. Portal, the most powerful magic is calling for a round of drinks. Mind you, all I did was Хорош. look for ale. Согласен, You went пивнуха and stood in имба. front of that crossbow. Well, I'd drink to that. Так, я точно знаю, что хочу. А, вот эта дура обычная, токсичная. Goblins, druids. А, нет. This grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. Не, я остаюсь. Так, стоп. Hope the goblins aren't smart enough to poison Ну, the blade. давай сюда. Там Зевлор вроде бы сидит. Это я умею. Я еще не представляю, какие сайт-квесты выполнить заранее. Это сложная вещь. Привет, Зевлор. Ah, you. Thank you. Всегда, пожалуйста. You stopped us from making a bad situation much worse. Nice to meet another tiefling. These parts are less than friendly. I'm Zevlor, and you're... Я не знаю, что это. You'll find him in camp. Я не помню, What что do you там. want with him? О чем мне от него нужно? Right. He's been going on about something of the sort. You'll find him in the caves, but we won't stay here much longer. Whatever your business here, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This latest Не выгонят. attack will only strengthen their resolve. Я знаю почему, There но я have нажму been эту ветку. several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. I've Блэд, tried. микрофон уебал. Olga, their new first druid, won't see me. You, though, I
I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Хорошо, я помогу. I think you should. Yes. No harm in trying the diplomatic route. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, more Кстати, of our лор people тварина. will die. Он скильная. Find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense. Ну, очень, на самом деле, грустно вот это все видеть. Это конец. You're the one who helped at the gate. Glad to have another sword. We might need it. Погнали по лестнице. Я не помню, кстати, куда этот путь ведет. Но мне совершенно точно нужно в рощу. Уж такая тварь. Хотя как тварь. Она, кстати, тупо перса не раскрыли. Как бы взяли и выкинули. Блять, я случайно нажал. Я случайно. The life that I live. Не хочу наклоняться каждый раз. Ты кто? Used to think the goblins would kill us the second we set foot outside. But after hearing what you did at the gate, well, I still think they'll kill us. But at least we can put up a fight. Да ничего, я всех трахну. Пиздец, тут ответы, блядь. Я не могу. Я только ради того, чтобы пойти по ветке. Типа, я тварь? Я прожму все. There's optimism and then there's stupid, hun. Plenty of us fell to monsters already. I don't see the rest Да of просто us ты lasting тупая. long out there. But if you're so sure we will, why not put a little gold on the line? Не вопрос. Excellent. And since I ain't one to leave a debt unpaid, that means we're destined to meet in Baldur's Gate. Looking forward to it. 10 голды за завязку крестов. So many ways to die. Вы себе. Прикольно. Можно, конечно, тут пропрыгать. Блять, что мне так... О, у меня лага... Мне слегка подлагивает с этим. Неприятно. Anything of use? Так Карлах вот right here стоит. Я просто не хочу обходить полкарты. Я бы с радостью спустился где-нибудь здесь. Прохожу потому что, типа, по факту, обычно как идет путь? Вот тут изумрудная роща, я в нее еще не заходил. Вот тут двери. Ты ходишь в двери, идешь вот тут мост, ты обходишь только вот так. И я бы, честно говоря, кайфанул, если бы можно было здесь пройти. Ладно. Прыгали слегка. If I choose to kill you, you will not even see it. Точно, этих пельменей я помню. Я Карла беру себя в команду вместо Лайзель мгновенно просто. People up ahead. Something's wrong. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us? True Soul это в итоге конченая оказалась вещь. Not a step closer. The mark glows, but you feel nothing in response.
Your illithid power is beyond reach until you rest. An oil bear. Please, do you have any? Shut up, Andric. Медведь потом, Do you рано. serve the Absolute? Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Your minds intertwine. Мы делаем вот так, поскольку я знаю, что будет. Тут. Andric and Brenna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. She is a true soul. Mind her. She will. Я не хочу Медвесыча убивать. Сейчас тяжело будет. У него хп 150. Типа ладно, 100. Я его соляному не убил, у меня 3 уровень. Можно 4. He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother. Не избран. Уйбан. Об стенку. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Yes. We know that all too well, man, but the Absolute sent us here. We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. We don't know what they look like, but anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found. At any cost. А вот тут я догадываюсь, что будет. Я знаю, что такое трясолы, кто такие верные. Поэтому не буду нажимать. You! Brenna! Kill her! Живый заебашу. У меня ж позиция просто перфект. Блять. Сейчас ракетным бабахом их трафит. Жестко. Бах. Это плохо. Чем бить тогда? А у меня спалки второго круга есть, что быть? Это точно. Неадекватный скилл, очень сильный. Поэтому я его ставлю. Да мне все равно отдыхать. Я вроде бы хп не теряю, если прыгаю сюда. Поэтому хочу ее мечом ебануть. Бах. Вот это урон! А вот тут Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Most corpses feel like toys before you, to be played with and discarded when you tire. я в следующий раз так сделаю. Я реально пойду по пути Бала, но не в этот раз. Это прохождение. A friend calls out from Да, там личинус. desperate to be Личинус. Its host's memories go to waste. The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you. Вместо объективно стоит прижимать. Слишком много бафов. У меня она в банке появится.
Это тупо плюс 1 доп скилл. Это too much. Сильная вещь. Слишком. Как понял, тут пути нет. Я просто хочу как можно быстрее найти... Ой, стоп, я Эдовина еще не выбрал. Дурачок на Вадиме. У него шкафки много. Либо мне через мост. И попаду я тут на заставу. Не, тут город вроде бы. Заставы позже. Я буду пылесосить весь лут этого мира. Dead goblins, dead travelers. Were they heading to the Druid's Grove? Так. Волшебники. То есть вот этот чел умеет учить спеллы. А? Я все это продам. Ой, у меня дура отбилась от отряда. Поэтому берем этих придурков. Хотя вы спрыгиваете за мной. Похуй. 200 точки жизни. Ну, больно. Ну. Давайте обратно на мост. Kin will understand my need for servants. They will help you, but only if I ask. Swift as my feet can carry me. Кстати, ненавижу Лейзаль. Говорю, я поэтому сейчас тупо иду и менять на эту. На Карлах. Хорошо, какие варианты есть сюда пройти? Сколько мне вот сюда надо? Вот она. A vain notion. I am one of many and will not be a burden to my queen. Ага, спасибо. Не, проблема сюда добраться все-таки. Путей особо нет. А шкряба с собой забираем. Я ее в прошлой игре не забрал. Окей, прок, нам повезло. You see a name etched into the leather. Scratch. Тебя тоже прокнул себе. Я думал, что 2 прока подряд случается только в книгах. Оказывается, нет, в реальной жизни тоже.
The dog lowers his hackles, his head tilted inquisitively. Convinced that you're harmless, he turns his attention back to the corpse. With a deep, heartbroken whine, the dog bows his head. The dog looks at his owner with sad eyes. He does not move. The dog sniffs your hand, his tail swung low in understanding. Имба. Он гигачат. He knows Просто how to гигачат. find you. Но случайно с ней говорить начал. Ну ладно. The Blade of Frontiers. Let's hope Will lives up to his name. We'll need all the help we can get. There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Easier's often less interesting. Besides, we've plenty of reason to rely on each other already. You can't confide in just anyone about a monster in your head. Sweet of you, but don't worry. Она еще немножко I'm злая. sure you'll get to know me just fine by traveling together. No need for interrogations just yet. Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Не буду ничего пока делать. Тут ничего интересного нет. Блэд, до 4-го уровня еще башти. How would you punish someone who wronged you? Wrong me how? Как оказалось, тут пусто, поэтому придется проходить через мост. Looks like they're laying an ambush. Get over there! Surround them like! You spotted us. Good. It's like they say. No Опять, как обычно, автосейв? Или как? Квиксейв. fucking skewing a pig what doesn't know he's cooked. That's supposed to be a threat. Got a set on you, all right. Almost makes me like you. Almost. I'm gonna enjoy Не, не pulling off получится. your skin when we're done. Поэтому, как бы я и ошибся. Я не хочу тут файтиться, на самом деле. Поэтому я загружу сейвом. Я должен был попробовать это. Don't ask to ask. I hear a traitor live back through centuries. I feel connections like the roots below the trees. Dun, 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 dun. Like the roots below the... О, загрузилось. Cooked. And I didn't want to be stuck mopping up nosy trespassers like you. Ain't no one getting their way today. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Ну, мне кажется, тут в целом невозможно вообще просрать. Ugh,
save our Да, strength for a засейвились. real threat. Пызель конченая тварина. Go on then. Just keep your nose clean. That Zathis you mentioned intrigues me. Care to tell me a bit more? An intricate device crafted by Malar, our most gifted artisans. I am sworn to say no more. Что она говорит? The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Сама ты Roughly шлак. translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. Знаешь. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. I expect I am your first. I suppose I am as alien to you as you are to me. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Вот это постоянно хочется отпить. It was an observation, not a compliment. No matter. I do not intend to stay long in this place. Yes, in great detail. It starts with a fever and memory Если что, ничего не loss. будет, поэтому я Then скину. you start to hallucinate. Галлюцинации, Your hair волосы. falls out. Your bones will change form. All skin will turn. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Words forged in steel. May your actions express the same metal. We must Check, find my выкину. kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, Good what surprises. hasn't happened may yet come to Не pass. рассказывай мне тут. I want to have a word. А точно у него шутки Tiring проблема. business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest. Gives me a chance to talk to you about Вопрос. something. Well, rather important. We've been on the road together for a while now. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate. А, у него же бездна your конченная remarkable в этом, в жопе. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. In short, I've grown to trust you. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you Может, something Гела I've в yet этом... to tell Блэд, another ну, living клеек soul, трактира тоже классный. except for my cat. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical У item меня пока проблема and с этим. absorb the weave inside. Trust me when I say, the loss of the occasional... It's been days since I last consumed an artifact. Since before... And by that, I mean, it's imperative that I find and consume strands of weave at the earliest possible juncture. Я помогу. You have my thanks. And fear not, your implicit trust is well placed and will be rewarded with any and Я all помогу в means at этом my disposal. прохождении Гела удержать. As luck would have it, you're already primed to give me exactly what I need. Что у меня вообще есть? Ну, блядь. Perhaps I'm not conveying the urgency of the situation.
It's incredibly, world-shatteringly important. Я ему обещаю, потому я куплю ему просто любой артефакт. Of course. I hate for you to think me impatient or ungrateful. Короче, мы берем крылах, тэпаемся назад, продаем лут и, ну, что типа того. Нужно лут продать. Something good here, I hope. Висит тут хавки. Right tool will do the trick. С первого раза. Ничего себе. Что такое импульс? Я гляну. Что этот импульс делает? Сколько он стоит? 240. Не, я 100% хелфу по душе. А, тут у меня еще и портальчик теперь появился. Короче, хуярим фастом. Это... Сейчас тут пьянчушка должна быть. Лег поспать. Вот тут? Enough waiting. I crave blood. Потому что я знаю, что это будет. Tell me, Lae'zel, what is it like on the astral plane? Your home realm intrigues me. Githyanki lay their eggs on other planes. They cannot mature in the astral. I will only be welcomed once I obtain a mind flayer's head. Never a dull moment. Ну, сейчас будет ивент. That's curious. А у меня лопата наконец-то появилась. Плохо. Сейчас ивент будет. 3, 2, 1. Так. Ну, а где? Или еще какой-то триггер не выполнил? Точно был тут. What is your interest in the astral plane? Time. Or rather, the absence of it. In the astral plane. Да, похоже, я какой-то core ивент не выполнил. Вот это не есть хорошо. В этом файте еще тяжело будет, поэтому берем Лазельку первый. Action, not reaction. Идем и бить. У него очень много хп Something пока tore что. right through these people. They didn't stand a chance. The beast reeks of you hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. На. You land a swift strike against whatever horrific creature. Там же еще сверху гнолы пучие. Ну да, на самом деле я их не убью, скорее всего. Скорее всего, тут без шансов, если честно. Ну я спелку, наверное, приберегу. Поэтому... Кинем вот так. Ротейт. That hyena's making a break for me. Shadow Heart. Вообще надо было... Понятно. Те файты еще не вступили, значит, у нас есть время забить вот эти гиен. Да. И что сверху еще не затриггерились. Ну, 15 урона это, конечно, очень.
Она сейчас затриггерит их. Скотина конченая. Поэтому... На. Мув. Проблема. Прям капец какая проблема. Сколько у меня с лука урона? 8. Кинусь огнем просто. 2, блядь. 2 урона. Это чё, шутка? Может, пора врубать режим пулемета? Нет, не пора еще. 10. Ваншотом. На. Все-таки немножко стоит. Ты чё, критовать, что ли? Моя цель сейчас. Давайте вот так. То есть цель в том, чтобы убить его фастом. Конец хода. А мне что-то больно. Вроде бы есть. Плохо. Меня устраивает. Да, вот этого. Так. Плохо. Меня устраивает. Еще и стоп, а что мне по плану второго уровня вообще есть? Второго уровня? Нет, и первого. Хотя я так этих гнолов убью. Сложность средняя стоит. Что-то как-то легко слегка. Буду посложнее. Вот в этого кидаем. И. Я, кстати, с этими гнолами с первого раза не справился. Я очень долго их бил. В свое время. Вот это больно очень. Сейчас будет больно. Омах! Так. Не, пулемет устрою. А не, помеха. Тут помеха. Тут ты, сука. Плах. Нельзя меня бить. Флешки. Класс 8. Много, ничего не скажешь. Главный вопрос. Прокнет или не прокнет? Стоит или не стоит? Накинусь огоньком. Пусть будет, что будет. Промах будет. Сносить называется. Предложение души. Эта мразь встала. Я вроде только что его уронил. Ну. Пах. Понял? А у меня какой-то... Блять. Ладно, просто делаем вот такой выстрел. Ук. Ну, ожидаемо. Тут пукать особо нечем.
Вот так. Понятно. Не умереть. А рывок, оно произойдет действие. И труп. Может, ливать, потому что я просто вот так делаю. Оп. Все. Damn gnolls are everywhere. Wonder if the gods are watching me. Let's have a look. Ну, с гнолов обычно ничего не вытащишь. You've a particular way with words, Gale. Perhaps oration suits you more than battle. They're not mutually exclusive. The weave is served best with a dash of eloquence. Ой, блядь, у меня оверлоад. Капец, кольчуга тяжелая. Сразу вниз. За Карлах, потом. Короче, за артефактом. Присейв. Чисто всякий случай. Хотя я знаю, что все будет. Кстати, у Лайзель чуть побольше урона, как мне кажется. Чем у Карлах. Но, типа... Не хочу. Чем? Me? I wish. Met some of the Alturians who got trapped in the hells, though. They did less time than me, but no easier. Oh, fuck me. It's you, from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called paladins of Tyr did. Окей. Паладины Тира. Дело такое. Секундочку. Me, none. They're the ones chasing me down. But believe me, these so-called paladins are anything but. They... Не уверен, что они паладины, кстати. Хотя меч реально паладинский звучало. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. Это я и так знал. Ну, тут я знаю, что это было. Ну, комментс. Not by choice. I'm a good skull crusher, but I never wanted to serve Zariel. From that peek I got into your head, I'm not the only one with... A mind flayer tadpole, huh? And no joy getting it sorted as of yet, I see. Так. I'm Karlak. And you are... Так, скип. Thought I'd lost the Blade of Frontiers on the Mind Flayer ship. Well, if it isn't obvious by now, he's wrong about me. I'll prove it to him if he stops swinging that sword around. Так и сделаем. Мы их помирим, если что. Я в этом уверен, что у меня получится. How would you feel about helping me kill some evil bastards? A little background, if your moral compass needs something to. Рассказываем, слушаем. You already know I fought in the Blood War. I was good at killing demons. Ты не знаешь, что такое война крови? Я так и не понял, в чем смысл. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. Took me 10 years to properly escape, but now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down.
Кстати, на лице разрабов влепили столько полигонов и такое качество текстурку. А вот тут видно, что оно говно. A group of dopes posing as paladins of Tyr. Wanna help me take them down? Ну, не вопрос. Don't worry, I'll lead the charge. But I could use your help. There's a lot of them and only one of me. After that, we can team up. Там, кстати, на самом деле, там надо как-то, типа, по-хорошему надо правильно расставляться. A warrior who winks at her foes while she slays them. You'd be a fool to refuse her. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Hang on though. Looks like you got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Да не вопрос. Теперь надо посмотреть, что тут есть вообще. Значит, мы сходу. А вот сюда. Мне срочно нужен артефакт для гела. Я бы мог взять клинка фронтира, но типа, мне в любом случае гел в пати нужен. Надо еще паладина в тире будет убить. Типа паладина. Ну давай, поднимай. Потом побазарим с остальными. Сейчас у меня есть дело посерьезнее. Где столько набрал? Ты 10 отдыхов. Я себя. Что звучало? Need anything else? Of course, but please, remember, you're not the only one in need. О, вот это дешевая вещь. An ally fresh from the hells them. That is most gratifying to hear. May I? Вот это ему, да. Thank you. Я пока с гелом, наверное, побегу все-таки в пати. Квартира подождет в данной игре. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Oh, it's not so bad once you get used to it. And, on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. Sincerely, though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Конечно. My lady, I bow to your boundless kindness. Ну, теперь мы сталкиваем ему весь свой говно. Я ему сейчас пихну весь свой говнолут. У меня же накопилось очень много. Кстати, очень хорошая вещь. Мне повезло, что она вообще есть. Не знаю, что с ней, кстати.
Режим пылесоса, кстати, имба. Вот средняя помеха при проверках. Тут... Окей, пойдет. Играбельно. В целом. Все, меня устраивает все. Sylvanus. Теперь мы идем в лагерь, берем Карлах. Ну что, почему бы и нет? Эзелька идет в жопу, скотина. I need a quick word. Gale is positively voracious. Well, let him suck up all the magic he needs, as long as he doesn't snack on a Githyanki silver sword. Тут мне надо спить. У нее меч? Для начала. Ну, Chuck, конечно. as you say. А ты, пельмени находячая, идешь со мной? I like Gale, but I'm keeping all my good gear well out of sight. Everything fancy he touches meets a grisly end. Лучший перевод ever. Soldier. Кстати, интересный факт. Типа, я этот soldier уже немножко слышать, но это прекрасно. Это как какая-то особенность. Aces. Ее сейчас левелапы должны пройти. Секундочку. Так, поговорим с ней чуть-чуть. Why are we slowing down? Trust me, I'll tell you all about it after we take care of the goons on my tail. Yeah, let's go straight there. Whatever those fucks are getting up to, it's nothing good. Just to say, by the way, they're not really paladins. Lackeys of the Archdevil playing dress-up as paladins of Tyr. No honor among devils. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that naughty. Я уже это помню, этот I mean, вопрос. I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the blade of frontiers on my tail. But what about you? It'll come back to you. Maybe you'll recognize something we pass, or maybe we'll find out what happened to you. I get the feeling we've got a long road ahead of us. I hope we find you some answers along the way. Кстати, из плюсов я все-таки некоторые вещи знаю, то есть мне некоторых боссов будет проще проходить чисто на гигачадочах. Ну и сходу. Ходим за Карлах, апаем елевел, подаем броню и чилимся. На следующего своего хода вы получите преимущество при близких атаке, но враги также. Сильно? Типа наследие верно. Вот класс.
Так, звериные духи питают вашу ярость. Носитель для вас и средства, и цели. Вы идете путем некоримой ярости. Сажать к убийству и кроме своей чужой. Я беру тот же класс. Я беру то же самое, поскольку мне больше нравится этот став. Что почему бы это все не побустить? Сколько тут урона? 4,15. С этой хуйней. В смысле, с мечом. 4,15. 6,19. Еще и прорубание есть. Сколько? Значит, это меч. Пылающий. Ну да, он считает весь урон. Так что надо поставить вот так на паузу. Мне в туалет надо будет сейчас все-таки.
Я вернулся. Я снова живой. Надо с этим челом поговорить. We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Кстати, я так и не понял, кто. Поскольку об этом пельмене просто ноль информации. Так. Ну, в целом ожидаемо. Это прям... There are many answers to that question. None are important. Correct. No. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Most willingly, forsooth. Their passions doth run. Даже комментировать ничего не хочу. Просто смотрим и сидим. Я в вафле сегодня. Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Because it is my calling, there is little else to explain. Indeed. Farewell. On my way. Не понял. No traps, please. Поговорим с ним. How can I help? Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Ты у меня все-таки конкретно в этом облике. В итоге цвет кожи более темный слегка оказался. И просто я буду перманентно играть за одного и того же перса. Куда я это могу делать?
Zariel just consumes magical items like I do wine. We truly are a group apart. Nevertheless, as quirks go, that's a new one for me. I understand why you Так. ask, but memory loss is not as uncommon as you'd think. Память меня стерли, There твари. may be Нельзя так делать. other causes. Короче, значит, мы прожимаем... Сейф? А, лавка у Лейзеля осталась. Надо будет потом ее отжать обратно. One horn, the stink of Avernus, advocatus diaboli. Well, I'll be God's damned. The blade of frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Karlak, the archdevil Zariel's gladiator, come to burn the Sword Coast to ash. А у нас здесь еще это... Уродичная одежда. Надо будет ее поменять на что-то. Well, not counting the fuckers that need a good hurting. Да. Shut it, devil. I know your kind. A heart darker than a shadow's nightmares. You'd cut a child's throat just to taste the blood. A devil? I didn't take the blade for a fool. I'm... A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are В смысле первого? tearing through demons across a blood-red landscape of fire and volcanic cinder. The front lines of the blood war. With every swing of her axe, Karlak fulfills Mistress Zariel's purpose. Proof, clear as summer sky. It's over, Karlak. It's time you feel the sting of the blade. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. Another vision. Karlak's blade rays slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Will shudders with Karlak's desperation. She is a victim of the blood war, not an agent of it. By Balduran's helm, No, I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted! You know monsters better than Так. Can't you look in my eyes and see I'm not a devil? You don't know what this means. You don't know what you're asking me to do. Конечно, знаем. I'm asking you to live, Will. I don't want to hurt you. And to be frank, I'd rather not find out how the blade got his name. I swear to you, on all I am not what you think. Shit! Shit. Я знаю, да, это You проблема. really are no devil, are you? I've been deceived. Oh, thank the gods. Thought I was gonna have to take your head. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I see the good in you, Karlak. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. Имба. Всех помирили. Кстати, вопрос. Могу ли я сделать что-то типа... Вот так можно, так все. Не, нельзя. Надо будет что-то поинтереснее найти. Да что, стоп, у Карлах сейчас... У нас есть что-то средненькое.
Такая себе броня, честно говоря. Это лучше, чем ничего. They've been back for centuries. Сейчас надо с Уиллом поговорить. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. I can say only this. Karlach's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. Ну, это, конечно, One проблема. night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Это, конечно, обидно. Идем обратно. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach. Same. Now, instead of a liability, I've got a friend. Or I will have Sue, anyway. Угу. Можно с тобой поговорить о чем-то посерьезнее? Copper for your thoughts. Это for your thoughts. А что типа copper? На английском я не знаю, как это слово транскрибировать, честно. Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that Ortho Сейчас посмотрю, что в хостинге. bombs lobbed and a knack for improvisation. That's the only way to survive him. Anyway, what were we talking about? Так, I don't think so. At least, I still remember everything. In more detail than I wish. But, as for what's going on in your mind, maybe in... I'm certain there are answers. We'll так, find извиняюсь, them немножко together. кашля. Well, look. You've said it. Right out loud. That takes guts. Guts you'll need to change. Or at least make sure you're channeled in the right direction. I've got enough enemies who could do with a good bloodletting, you know? That's a friendly-looking shadow. Ничего себе. Ну, поехали. Сегодня будем жрать колбасу. А как бы так? Все, колбаской поели, поспали. Главное, чтобы сейчас не случился ивент с темным соблазном. Не случился. Повезло. What path lies before What path lies before me? me? I should speak up. Soldier. Теперь аккуратненько придется вынести паладинов тира. Ну, конечно, предварительно расставившись. Seems like Will and Karlach will play nice from now on. Saves us having to pick sides. Окей. Значит, мы уходим из лагеря. И идем в рощу. Или паладином. Или в рощу. Значит, мы идем в рощу. Берем квест. На... Как-то мы эту дуру. Забыл. Вот отсюда можно амулетик выбить. Это точно могу сказать. Too interested in me.
Угу. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Теперь объясняю, что мы делаем. Вот так. Хоп. Ить. Ой. Я ошибся. Потому что... Ну... Видимо, сходу его забрать нельзя. Я так и не понял, в чем ошибка. Вчера у нас сейф еще не загрузился. Нормально. Seems a little too interested in me. How much further can I go? Just once. Yeah, just once. Seems like a good moment to talk. Hold out your hand, lady. Let me show you something. Давай. Go on. Take this ring. It's lucky. Call it. Heads or tails? Tails it is! See? That's the kind of luck you get from one of my lucky rings. I've got more where that came from. Real cheap too. Давай посмотрим. Hey, not so loud. You caught me. All right. They're not lucky rings. I'm just trying to earn money for my family. My father Дадим ему left, and my денежек, mother, что ли? she's so У меня не очень sick. много. I wish I had better things to sell than trinkets, but it's all I have. Thank you. That means so much. That's what I got. Nothing caught your eye, huh? You spot the boy giving a sly wink as he turns away. Он сквозь всю игру пройдет. Я этого тоже не ожидал в свое время. Please, let us through. Let my daughter go right now. She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Ragrasham, or I'll rip your damn throat out. Мишка. Calm, Magrin. Give her a chance. You, step back. Go join the other tieflings. Keep back. Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh. I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Спасибо. Yes, I see. С этим человеком поговорить придется. Ah, my good friend. You were at the gates just now, no? When the... A few questions, if you please. The glory. Его же еще потом спасать. Now then. How would you describe that? You search your mind, but remember nothing useful about goblin social order or behavior. Goblins were of a rare, jam-colored hue, wielded magic blowguns.
And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver? Witness believes herself to be dragon, possibly deluded. Дед. Last question, then you'll be Это, quite... это я, кстати. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Согласен, имба. Never you mind. I'm on my way to their camp as we speak. I always knew my studies in Gukliak would come to some use. My friend, until... Окей. Блэд, иди сюда, вот сюда. Я, кстати, когда первый раз играл, с первого раза я над этой фигней очень долго тупил. Да в целом хоть уже пора. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? Threat. I will imprison the devil, and I will cast out the rest. A death viper. You have milked their poison before. A single drop of it could kill that child in a heartbeat. Girl? You mean parasite? She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. The snake's hiss of approval reveals its intentions. Should the child struggle, it is poised to strike. The death of a child. A timeless tragedy that never grows old. Ну, как бы, да, работает. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Ну, хоть мы еще достанем чуть позже. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. Так, что скажешь? It's just something I have to live with. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. А с этим что? That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Couldn't agree more. The girl wasn't innocent, but that doesn't mean she was guilty. А это что скажет? Soldier? Что там за ивент?
We've shown them once. We take Grove law seriously. Сюда вроде бы. Скрыть. Turn should do it. Ничего себе, 20-очка выпала. Так, равновесие миф, где ступает клан, там страдает природа. Единственная выдумка. Рабы плотских удовольствий желают лишь превращать животных и уничтожать растения. Мы гром и мы дождь. Мы уничтожим порочную цивилизацию, зарастим на ее месте новую жизнь. Кага, болото, порты, деревья. Приходи одна, Алладан. Пока мы отсюда уходим. А точно наш волков боится до срачки. Here goes nothing. А точно наш тоже тут флексит. Совсем забыл. Нетти, вот она. Если потом кто-то спросит, что такое Нетти или кто такая Нетти, всегда можете отвечать, что это не сетевой фреймворк Java, а что это персонаж Baldur's Gate 3. There. So now, what was it you needed? I do what I can. For most folks, that's enough. Come here. Let's have a look at you. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. A tadpole. A mind flayer tadpole. That's a serious Трот это хороший. Come, follow me. Might be able to help. We need to be quick. This way. Let's go. The workshop's this way. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Seems so. Gave Master Halsin a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. I'm interested in the procedure, actually. Please, go ahead. All right. Ладно. Let's see what we can do. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? It recognized you as being infected. Well now, that's something. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening.
A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Кто был уверен? Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. But you seem like a good soul. This is a vial of wyvern poison. I hope it doesn't come to that, but you know, I've spent my life treating... Master Halsin and I were tracking them, because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there, but you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. For one, that thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Not yet, anyhow. Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you. Ну, have been Ховенс, converging я on просто an не old хочу temple of говорить. Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. The thing is, I've sent birds to find him, but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. Дойдем просто. You're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. Thank you. I wish I could tell you more, but only though all I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne, and Master Halsin didn't make it back. Good luck out there, and if things start to go bad... Где этот флакон? Сейчас фастом надо еще сказать небольшой квест. Вызволению. Типа я хочу... Забыл, как их зовут. Короче, скататься к пельмешке. И паладина тиры вальнуть. В целом мне это на сегодня хватит. Ой, так. Случайно по микрофону долбанул. Стой. Так, сначала к родителям Арабеллы скатаемся вот сюда. Примерно. Я так понимаю, нам сюда. И у меня автоквест запустится. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Всегда пожалуйста. Не помню, кстати, что там или делать. А, я понял. Тут стоит квест. На самом деле очень больно. Сильно нужен 4-й уровень, чтобы нормально их прибить. Все, надо сходить. Dance upon the stars tonight. Smile. Change. No.
More like butchering. Don't know why I bother. No, I'm moments away from a grisly death. Почему? The hands of this bloody song. I can't. Nothing fits, you know? It can't hurt. I have Я hope. не умею, если что. I have an extra lute, if you want. My teacher, Lihala. She loved dancing. Had 2 left feet, mind. I remember waking up one night on the road and seeing her dancing beneath the stars. A huge smile on her face. Thinking of it now, my heart hurts. And my words just seem to crumble. Like ash. Wait. Words of mine will turn to ash. That's perfect. Мне не нравится. That it's okay. That I'll be okay. And thank you for everything. Moon reminds me of Я кринжую с этого момента, но типа почему бы нет? I can't repay. Wait. Кривые анимации, привет. Сколько они полигонов на лица потратили? Видимо, больше, чем на все остальное тело вместе взятое. Типичные баги с текстурками. Я просто подожду. Честно, полный бред. Так и слушать, ну, сложно. Как часть игры это просто прекрасно. Как музыка хуйня. Клоунский наряд только сейчас заметил. Возможно, у Бардов дефолтный такой. Сколько это будет длиться? Уже минуты 3-4. Длиннее, чем концовка. Вот это понятно, длиннее, чем концовка. А что с отглаживанием? Мне лицо размылило. Скип. Sorry. Thanks. That's the first time I've played since Lihala died. My teacher. She was playing her lute. We didn't hear the gnolls coming. There was so much blood. I can still smell it. She'd yell at me for that clunky verse and make me play till my fingers were raw. And that's exactly what I'm going to do. Finish the Weeping Dawn. For her. I've a long way to go. But thank you.
I needed this. Too sweet. Odiously sweet. The vomitous gall within despairs at your kindness. Проблему я уже слышал. Можно еще, кстати, белый как пить. Не помню, кстати, что это. Yes, I see. And is that her with 2 R's? Мы идем сюда. А что, тут будет челик? С ним какое-то задание будет? А тут его нет. How long do you think we've got before the goblins come? Я быстренько сейчас бегаю. Поскольку личный квест этой дуры мне вообще не импонирует. Скряб. Искривление лица. Soldier? Really? 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 Oh, fine. Все, быстренько ее возьмем. Good thing. Now. Чем? Просто туда-обратно. Не хочу держать у себя в пати. Кусок говна, а не перс. I can pack or talk, and right now I'm packing. By Mordai's eyes, my friend's blood not enough. In Kresh. Is this monster with you? Has the tadpole ravaged your senses? Sympathy will not lead us to purity. Chucky. Fine. On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us, for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly, straight to the other side. And I just... The map. Show me. No hard feelings. Ученик, кстати, по броне. Тоже я возьму, мне нужнее. Это тоже. Интересно, что от меня надо? Сейчас быстренько спросим. Be wary of false promises. The missing druid, Halsin, was it?
He may be talented, but only a Githyanki's Zathis can cleanse an embedded tadpole. Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zathis purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlakith herself, that we may gain total understanding. Угу. Почему я хочу вариант, типа, я все знаю. Not books, but slates. Wisdom so profound it is etched into stone. Truth as perfect as the queen who decreed it. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes. The planes are ever quaking, and their peoples ever. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. Теперь Chuck, as you say. берем эту пельмешку обратно. Copper for your thoughts. Aces. Накидываю на тебя перчатки. Flowers, leaves, grass. I was raised in the city. Can't beat it. I'm more used to feeling cobblestones underfoot than grass and fallen leaves. Before I went to Avernus, I'd have agreed with you. Nothing quite like Baldur's Gate, is there? Nothing in my recollection, anyway. Типичные непрогрузившиеся текстуры. В городе они еще раз в 100 дольше грузятся, чем тут. Так что не знаю. Какая еще адекватная локация. О, Рафаил, привет. My, what manner of place is this? What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. They do know. Well met, I am Raphael. Very much at your service. It's not every day one meets such a cavalier sinner as yourself. A true, bloody pleasure. Charmed, I'm sure, in more ways than one. We should have a chat, you and I, but not here. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. У меня диалоги не прогружаются. Что когда вот так виснет, то у меня диалоги грузятся. Либо локация. There, middle of somewhere. I don't like this at all. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Кстати, хавку можно Go on, спить. partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Call it a ninth sense. Демон хрена.
What's better than a devil you don't know? A devil you do. Fuck. A Cambion. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Come now. Why play one skull, two tenants, and no solution in sight? I could fix it all like that. Oh, that's only to realize victory. Try to cure yourself. Shop around. And when hope has been... Hope. That's what separates us from the devils, soldier. They think our greatest strength is a weakness. I'll be around, watching you squirm like a tadpole through a nice, juicy brain. Конечно. All those pretty little symptoms. I'll be there. Теперь дай мне пройти, быстренько зафармить паладинчиков, и я спать. Ну, баги с анимациями. Хотя, учитывая, что у меня меч есть. Он зачем будет ходить с той стороны? Whatever killed those gnolls might be nearby. Careful. Автосейв вовремя, так сказать, остался. What a charmer. Still alive. So that's progress. My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Very well. A little longer won't hurt. Actually, it might, but I shall try all the same. Have to keep going. It's worse than Knowles out. Nothing we need to worry about. At ease, friend. You're welcome to rest here. Please, no more. Leave us in peace, and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. The Archduchess will be delighted when we return with Karlach's head on a pike. Huh. I never was good at playing the coward. There is no beast here or in the hells I fear. Not with her ladyship's protection. Least of all this dog. You do well to reconsider your alliance with this animal. She destroys all she touches. Useful in the blood war. Frighteningly dangerous anywhere else. Rage all you want, Karlach. Burn with the might of the hells. Zariel will find you. She will bring you home in pieces. And your little friends will have to watch. Unless we feed you their eyeballs first. Avernus was never my home. It was my prison. А, кстати, его возможно все-таки убить. Ты учитывая, как мне Балdur еще прилетело.
Да. Нажму-ка ярость. Сразу готова челика. Неплохо. Time to push my luck again. What should I do? Все, этого чпокнули. Mundes volte clipi. Пролечь. Cry about it. На. Where do I go from here? Еще одна бомбардировочка. Ты может выкинуть вот этот спал. Так. Ну, тупая. Я с тебя насую сейчас. Incoming. На. Blood comes easy these days. All right. Абуз. Tale for the ages. Просто не хочу с этим париться. Fuck. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing. That's right, she won't. She can't. Another step forward. Wanna dance? Fuck you! Let's move. With haste. That ought to do it. Whew. Had to let off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? Careful, soldier. If I burn any hotter, I might explode. Hear that? Infernal engine for... lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus.
Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. Не вопрос. Well now, maybe I could make his acquaintance. A tight screw or two might let me keep a little calmer. Maybe even manage a pat or bump without burning someone to death. It's been a long time. Let's go find your friend before I blow a gasket. Lead on. Секунду, я хочу проверить. Уже есть вот этот меч. 16, 19. На 1 урон базовый, больше, но это урон огнем бьет. Короче. What to do? You'll have to speak slowly. I'm finding it quite difficult to concentrate. That is most gratifying to hear. May I? Thank you. It's a strange experience. Each time anew. Like a lost soul is spelunking through the... Somehow the second artifact hasn't had the effect of the first. Somewhat relieved the discomfort, but I fear my hunger hasn't quite... The magic isn't having the effect it should have. It merely drizzles. Yeah, I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. Thank you for the... Типа я вот так прохожу. Ну да, в целом. Ну тут и будет. It is a strange experience. Somehow the second artifact hasn't had the effect of the first. Somewhat relieved that... Ever the pragmatist in chief, aren't you? I'm not certain what... Thank you. Я не буду спать, я просто в лагере пойду уже сам спать. Потому что как бы мне Гел не нравился, мне затрахает. Наседать на этого додика столько голды. Надо с Карлах побазарить. What's on your mind? First things first, I need to get this engine tuned up. Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I left the Hells. Can't be too hot. Infernal mechanic round here, right? Core Save 2. Так что, наверное, пора офить. Я в целом ничего особо сегодня не сделал. Скучновато, что ли? Наверное. Поэтому давайте всем удачи, всем пока. И до завтра, до послезавтра.